Mkenya mzalendo, ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye mtandao wako nambari 1 darubini ya siasa hapa Double Vision TV nami Don Rogers. Ningependa tuangalie mwanablogia ambaye amekuwa akigonga vichwa vya habari kwa siku kadhaa zimepita, ambaye anafahamika kama Pauline Njoroge. Ningependa kuangalia ameweza kuyafichua maneno mazito zaidi ambayo yanafanyika pale kwenye serikali yetu, na pia ule uozo ulioko kwenye shirika la upelelezi hapa nchini Kenya DCI, na yale maneno ambayo ameweza kuyapitia alipokuwa pale korokoroni, na pia kuna mashtaka fulani aliweza kuwekewa lakini akaweza alipofika kotini ikaweza kugundulika kwamba yalikuwa ni ya uongo na ilikuwa ni ya kuwekelewa. Ningependa nikupeleke pale, maana nimepita pale kwenye ukurasa wake wa Facebook, nimeona maneno ambayo alikuwa ameandika pale yako na uzito zaidi. Lakini kabla nikupeleke pale, na kuomba iwapo unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, waweza kubonyeza alama ya subscribe, na ukiweza kufanya hivyo utakuwa umeisupport channel hii kwa kiwango kikubwa zaidi, na pia hivyo ndio utakuwa umenisupport, na wewe pia utakuwa umejishindia nafasi fulani nzuri sana kuwa mwanachama wa channel hii, ili tutakapotoa ujambuzi kama huu siku zijazo utaweza kuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari zaidi. Ningependa tuende moja kwa moja kwenye ukurasa wake wa Twitter tuweze kuangalia aliyoyaandika pale. Sitaweza kuyasoma yote manake ameandika maneno mengi zaidi, lakini nitakusomea machache tu, alafu kisha manake mimi nimeshayasoma yote, nitaweza kufanya ile summary ili ama ufupisho ili tuweze kuangalia ni nini haswa kinaendelea hapa. Ameandika hivi: The order to have me arrested was issued last week on Wednesday by the power that be, and the DCI immediately started tracking me. They finally pounced on Sunday, 22nd July at about 2 p.m. On Friday evening, I had received a strange phone call. The caller had identified himself as a person working from the bank. This person claimed that he had some confidential documents that he wanted to give me in Malindi and asked me to go alone. This startled me because I had not posted anywhere that I was at the coast. So how did he know? Anyway, I decided to ignore. Nduta also received a call on Saturday morning from a person who wanted to know whether she does tours in Mombasa. We discussed these things and decided to carry on with our day. Nduta ni msichana mwingine pale ambaye walikuwa wameandamana na Pauline Njoroge kwenda pale Malindi. We left the hotel that afternoon to go see Gedi Ruins, Hell's Kitchen, and the first church in Malindi, which was set up by the Portuguese. When we left the hotel, we found a double cabin vehicle parked outside the resort. Nduta commented that the occupants had the demeanor of police officers, but our driver Emmanuel told us they were probably just neighbors. We passed the vehicle and proceeded to join the tarmac road. We had hardly gone a kilometer before the very same vehicle blocked us on the road and asked us to follow them to Watamu police station. I was, however, able to alert the advocate and a core group of friends that we had been picked up by the police. Manake nataka tuangalie kwa undani anayeandika hapa Pauline Njoroge. Tunafahamu kwamba serikali yetu ya Kenya imekuwa ikifanya kila juhudi ili kuweza kumchukua Pauline Njoroge kutoka kwenye azimio ili mpeleke pale aweze kuenda kuunga mkono serikali. Maana tunafahamu kwamba Pauline Njoroge ni miongoni mwa wanablogia ambao wana umaarufu mkubwa zaidi hapa nchini Kenya, na pia aliweza kufanya kazi na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Manake hawa viongozi wa Kenya Kwanza wanataka kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye alifanya kazi na Uhuru Muigai Kenyatta ameweza kuchukuliwa na kuweza kujiunga na wao pale. Tunafahamu hapo nyuma waliweza kumuita na wakamwambia kwamba watampatia kazi hiyo ambayo anaifanya ya kufanya mambo ya blogging pale, waweza kumlipa takriban shilingi $500,000 kila mwezi, mradi tu aweze kujiondoa kwenye mrengo wa Azimio, aweze kuingia kwenye mrengo wa Kenya Kwanza. Lakini Pauline Njoroge akaweza kukataa. Kwa hivyo tunafahamu kwamba iwapo haya makosa ambao serikali ilikuwa inamwekelea Pauline Njoroge ni ya ukweli, mbona basi walikuwa wanamchukua? Manake walipojaribu kumchukua akakataa, waligeuka na kumwanza kumwekea kesi na kumtafuta kwa njia ambayo ni kinyume cha sheria. Tuendelee.
Once we arrived at the station, they took my phone. However, they allowed Nduta to keep hers so long as it was within their sight. The situation, however, changed and even her phone was confiscated. They also took Emmanuel's phone. Emmanuel alikuwa yule dereva ambaye alikuwa amewabeba pale. They then proceeded to interrogate me and Nduta in a separate rooms. Our driver Emmanuel was outside in the vehicle as all this was going on. The officers questioning Nduta suggested she could leave, but she declined and said she would wait for me. After about 2 hours, the officers took us back to our hotel for a search, to search our rooms. In my room, they found a collagen and vitamin C supplements, which were in the container I purchased them in. Those were what they labeled as psychotropic substances. They finished the search in my room and began to take the inventory of the items they had taken, which now included my laptop. As we are doing this, one officer came carrying a roll of bangi and said that she had found it behind the TV. Nduta and the officers engaged in a back and forth. That was the first time in my life that I was seeing a roll of bangi. My friend can confirm that. Kwa hivyo tunafahamu kwamba polisi walipofika pale kwenye kuandika ile OB, waliweza kuandika kwamba aliweza kupatikana na tembe fulani aina ya cocaine na pia akaweza kupatikana na misokoto fulani ya bangi. Na hapa Pauline Njoroge ameweza kutuambia kwamba ile misokoto ya bangi ni polisi alikuja nayo kutoka pale nje. Tunafahamu kwamba wale DCI ambao waliweza kumkamata, wale walimkamata mara ya kwanza, walisema kwamba hawakuweza kupata kitu chochote kinahusiana na madawa ya kulevya kwenye ile room yake. Kwa hivyo inamaanisha simu ilipigwa kutoka juu, wala unasemanga order from above, ikasemekana kwamba huyu mrembo aweze kuwekewa hizo mihadarati ili ndio waweze kuwa na kesi ya kumfunga pale kotini. Manake wanaaibika sababu walimpatia kazi akakataa. Sasa wanatafuta mbinu ya kumnyamazisha vile manake tunafahamu hii serikali ya Kenya Kwanza imeweza kuwachukua kina Kanini Kega, imeweza kuwachukua kina Sabina Chege na watu wengi sana ambao walikuwa wanaunga mkono Azimio, imeweza kuwachukua. Ule mwenye amekataa kuchukuliwa, mwenye amekataa kuhongwa ili aunge mkono serikali, anaendelea kuwekewa vitu kama hizi ambazo hazieleweki. Tuendelee. In Nduta's room, they found her multivitamins, omega and collagen supplements. They also took her laptop, all her notebook and all her reports and novel she had carried. Her supplements were also labeled as psychotropic substances. When we go back to the police station, they informed us that they will also search the car. Mind you, the driver had been in the car throughout this episode, so if we had something to hide, by this time he would already have done it. Interestingly, as soon as the officers started searching, 2 rolls of bangi appeared out of nowhere on the other seats. At that point, I told the officers that it was now clear the game they were playing in order to fix us. But since we were helpless in this situation, we were going to leave the matter to God in heaven, who judges the fair affairs of men. It was obvious that they were thinking through. It was obvious that they were thinking through what to charge us with and trying to make anything stick. Nataka tukumbuke kwamba turudi nyuma kidogo, tuweze kuangalia huyu makamu wa rais ambaye ni Rigathi Gachagua aliweza kuzungumza wakati waliapishwa pale kwamba serikali ya Kenya Kwanza itaweza kulinda haki za kila Mkenya na pia ile maneno ya kuwekelea watu kesi itaweza kuondolewa. Yeye mwenyewe aliweza kusema kwamba kuna wakati aliweza kukamatwa mbele ya familia yake na akawekelewa kesi ambayo yeye mwenyewe hakuwa amefanya makosa ambayo alikuwa amewekelewa. Akasema kwamba mambo kama hayo hayataweza yakatokea wakati wao wenyewe watakuwa kwenye serikali, lakini tunafahamu kwamba yale yote ambayo walikuwa wanapiga teke na kuyapaka tope, sasa hivi wao ndio wamekuwa wa kwanza kuweza kuyashughulikia na wao ndio wamekuwa wa kwanza kuweza kuzungumza na kama kufanya maneno kama hayo. Nataka
tukumbuke kuna wakati walikuwa wameenda kumkamata aliyekuwa waziri wa masuala ya ndani Bwana Fred Matiang'i. Walienda kwake usiku, wakaweza kuvunja milango na kuweza kuharibu mali pale, na maneno kama hayo ndio walikuwa wanayapinga. Na pia juzi tumeangalia walikuwa wameenda pale kwa mtoto wa aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta ambaye anafahamika kama Jomo Kenyatta. Waliweza kuingia pale kwake Karen na kuweza kutaka kutumia ukora fulani kuingia ndani ili kuchukua bunduki ambazo walikuwa wanasema zilikuwa pale kinyume cha sheria, lakini baadaye ikagundulika kwamba bunduki zenye zilikuwa pale zilikuwa zimekatiwa leseni na hakuwa amezipata kinyume cha sheria. Manake alikuwa amefuata kanuni zote za sheria na akaweza kuzipata bunduki hizo. Kwa hivyo serikali hii ni ile serikali ambayo inajaribu kujifanya kwamba ni watakatifu zaidi ama ni watu ambao wameokoka zaidi, lakini nyuma ya carpet ukijaribu kuangalia yale maneno ambayo wanafanya pale ni maneno ambayo sio mazuri na maneno ambayo ni kinyume cha sheria. Tuendelee. Long story short, the three of us were locked up and one of our lawyers who came to the situation that might read us on the OP statement, this was already in circulation. It indicated that we had been arrested of being in possession of narcotics and psychotropic substances. Kwa hivyo sitaweza kuendelea kusoma zaidi, ningependa kuachia hapo ili tuweze kuchambua maneno haya, tuweze kuiangalia kwa undani. Manake mara ya kwanza Pauline Njoroge alikuwa amepigiwa simu akaambiwa kwamba simu hii imetoka kwenye benki na kuna stakabadhi fulani alikuwa anafaa kuzipokea pale kwenye benki, aende akazipokea na aende peke yake. Ghafla bin fu tukapata kwamba tena polisi wamekuja kumshika na kuanza kumwekelea mihadarati ambayo yeye mwenyewe hakuwa nayo, haswa bangi na hizo mihadarati nyingine ambazo zimeweza kuzungumziwa hapo. Sasa nataka tuangalie serikali yetu ya Kenya ambayo inaongozwa na Rais William Ruto, ambayo iliapa kwamba itawatetea haki za kila Mkenya. Mbona inafanya mambo kama hayo? Tunafahamu kwamba Njoroge alikataa kupokea hongo kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza ili aweze kuwafanyia kazi. Vile wakina Kanini Kega na wakina Sabina Chege walikubali kuchukua hongo, ama vile wabunge wengine wa Azimio waliweza kuchukua hongo ili waweze kuiunga mkono serikali. Kwa hivyo mambo kama haya ndio yanafanya nchi yetu ya Kenya inadharauliwa na rubaa za kimataifa, na pia wale wageni ambao wako hapa nchini Kenya ama wale wawekezaji ambao wamekuja hapa nchini Kenya wanaweza kuona kama Kenya ni nchi ambayo inakiuka haki za kibinadamu na inaweza kufutilia mbali. Nataka nikurudisha pia nyuma kidogo, manake Pauline Njoroge ndio akuja kukamatwa. Alikuwa ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter maneno fulani pale mazito zaidi, akaweza kusema kwamba serikali inatumia polisi kuwaua watu kutoka jamii ya Wajaluo, haswa watu kutoka pale Kisumu na hapa Mathare. Kuna watu wengi sana waliweza kupigwa marisasi, na ikagundulika kwamba kulingana na vile Pauline Njoroge alisema, wengi wao haswa wanaume walikuwa wamekatwa sehemu zao za asili na hatujui kwamba zilikuwa zimepelekwa wapi. Kwa hivyo mambo kama hayo nafikiri yaliweza kukera serikali na viongozi wake, wakaweza kutafuta mbinu ya kumnyamazisha Pauline Njoroge. Manake walitafuta vile watamwekea hiyo mihadarati ili wamnyamazishe, manake angewekwa pale gerezani ingesemekana kwamba amefungwa labda mwaka moja ama miaka 2, na wakiweza kufanya hivyo watakuwa wamemnyamazisha kwa kiwango fulani ili waweze kuendelea na uozo wao na kufanya kazi yao ambayo ni kinyume cha sheria. Mambo kama hayo tunasema kwamba tunayalaani kwa kiwango chochote kile ambacho tunaweza, na tunaomba serikali yetu iweze kufanya kazi ambayo ilichaguliwa kufanya na isiweze kuanza kufanya mambo ambayo ni kinyume cha sheria ama kuturudisha kwenye enzi za Nyayo ambapo hakukuwa na uhuru wa kuzungumza ama uhuru wa kufanya uhuru wa kutangamana. Mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuweza kutazama mtandao wangu na kuomba uweze kuchukua sekunde 1 ama 2, bonyeza alama ya subscribe ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Tutakapotoa uchambuzi kama huu siku zijazo, utakuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari. Mimi ni Don Rogers. Asante.